start on time. Okay, so this is session 14. So this week is 14, and next week is gonna be our last session together, right? So we are reading about powering pacemaker. Okay, so I have some questions for you before we start. First one, can you take a look at this picture? Can you guess what department it is? Can you guess what department this is? Cardiology, right? Okay. It's like you see the pictures, okay, in arms. Okay, so you guess this is cardiology, okay, department. Right, okay. So this department is problems related to heart, right? Okay, all the heart diseases. Okay, and I have another question. Sometimes you call a doctor who specializes in treating heart problems. That doctor is called cardiologist, right? Okay, we have cardiology, right? We change it to cardiologist, right? So cardiologist is a heart doctor, right? Specializes in treating heart problems. Do you know how this device is called? What is it? It's like the man talking about, like I was saying, reading is pacemaker, okay, pacemaker. And we're gonna find out what pacemaker does, okay? Where is it implanted? Where is this device, this whole equipment implanted in place? Where is it placed? So what do you think? Chest. Yeah. In chest. In the chest, maybe under the skin, right? Okay, in the chest, under the skin, right? What is it used for? So what is a pacemaker used for? It makes pace for the heart, right? Okay, so it regulates heart rhythm, right? Okay. And what powers this device? Actually, there should be some batteries inside this device to power it. But today you're going to read about a new method, okay, of powering this device. Here, as you can see, okay, this is the pacemaker, and you're right, okay, this is placed under the skin, in the chest, okay, under the skin, right? And this is called the pacemaker leads here. And it's connected to the right ventricle of the heart. Okay. Question number one: you take a look at this picture and you continue to give me your answers. What are the pacemaker leads attached to? Take a look at that picture. You say the pacemaker leads here. The leads. The pacemaker leads are attached to what? Here. To the right ventricle, right? Okay, so we have a heart that has four chambers. Okay, you have right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle, right? So the pacemaker leads are attached to the right ventricle here. Okay. Question number two: can the heart also power the device? Can you guess the heart power the device itself? Okay, yes or no? Just your guess. Maybe yes, maybe no. We're going to read the part out later, okay? And this is really right. This is called the pacemaker. And the leads, right? The leads are attached to the right ventricle. Okay, now take a look at this. First one we have defibrillators. So you can see, okay, I put
resuscitate that patient, right, with who has heart attack, okay, or cardiac arrest. And next one we have in viral model or in viral foresight model. So this is like an experiment which is carried out on pigs, on animals, right? Okay, now let's learn some new vocabulary with me. You can find these vocabularies in the reading, okay, in the reading in your textbook. So before we read and answer some questions, let's learn some new vocabulary, okay? First one, I have an adjective, surplus. So if something is surplus, it's more than needed, right? You have extra power and surplus. Surplus is the same as extra. It's more than necessary, more than needed. Okay, surplus. This diet guarantees to help you shed surplus fats or surplus fats, like kind of extra fats that you don't need. Okay, it's not necessary. So surplus fats or unnecessary fats. Okay, excessive fats. Surplus to something. These items are surplus to requirements. That means those items are not necessary, right? Number two, keyword of our lesson, pacemaker, right? So pacemaker is an electric device that is put inside a person's body, right? Inside a person's chest or under the skin, right? To help their heart beat regularly. Okay, pacemaker, it makes the pace for the heart beat regularly. So I have put it in these over there. After his last heart attack, he was fitted with a pacemaker. And even after that heart attack, but his heart does not beat regularly, right? Okay, so the doctor had placed a pacemaker inside his chest, right, to help his heart beat regularly, normally, right? Number three, defibrillator is a piece of equipment used to control the movement of the heart muscles by giving the heart the electric shock and help movement and strength. And we use this device to resuscitate someone who suffers from cardiac arrest or heart attack, right? Okay. Now, can you say number one? Because surplus. Surplus is not necessary. Okay, extra one. Pacemaker. Okay. Defibrillator. Thank you. Now let's move on to the next one. Experimental study. So, experimental study we usually have to control or experimental. Okay. And we're going to compare results of those two groups together, right? Experimental study. Power to supply a machine or a vehicle with the energy that makes it work. Power something. We power the pacemaker, okay? The power is viable. The aircraft is powered by a jet engine. The Smooth machinery is powered by water shoes. The plant generates enough energy to power a town of 6,000 people. So power is to supply a machine or vehicle with the energy which it needs to work, right? Generate. Generate is the same as use, to produce or provide something. For example, a profit, result, or profit. So we usually use generate for electricity. Generate power, generate electricity, right? To produce power. To produce, right? Generate means producing. Okay, now question number three would be experimental study. Go. You have the vision a lot, right? So you must know what an experimental study is, right? Next one, number four, power. Five, generate. Use. Okay. The
research has yielded useful information, right? It has yielded useful results or good results or useful information. The trees no longer use fruits, so the trees have died, they no longer use fruits. The project is expected to yield good returns in the future. So to use, to generate, is to produce, okay? Next one, it plants something into something else. Right? To put something, usually something artificial, right, into a part of the body, usually in a medical operation, right? Okay, so have like liver, like implant, liver. Someone will take the liver to another patient. So after you like such a good implant, okay, like a donor liver to another patient, right? You put something into, especially like human organs, right? And you have the implantable. Number 7, cardiac. So the surface cardi relates to heart, right? So cardiac is connected with the heart or heart disease, right? Cardiac. So we have cardiac disease, cardiac failure, cardiac surgery. To suffer cardiac arrest. Okay, so cardiac arrest is an occasion when a person's heart stops temporarily or permanently, right? And what do you use to resuscitate a patient suffering from cardiac arrest? You use the defibrillator, right? Okay, to resuscitate or revive, okay, a person or a patient with cardiac arrest. Okay, number 8, I have the next word is trailblazing. So trailblazing is something is done or tried for the first time, making it possible for others to follow. So trailblazing is the same as original, okay, or groundbreaking. Something which has never been done before, right? And that is called trailblazing, right? Very original, groundbreaking, right? Unique. It hasn't been done before. Okay, number 6, can you say the word for me? Implant. Number 7, cardiac. Number 8, trailblazing. Trailblazing. Done for the first time. Has never been done before. Very original. Okay. So we have trailblazing scientific research. Right? So it's like new research study which hasn't been done, which hasn't been carried out before, right? Number 9, I have the next word for you, micro generator. You have micro means small, right? So macro means big and micro means small. Generate, you have generator. Okay, so this is like a small device which helps generate electricity, okay, for water equipment or some devices. Micro generator. 10, artificial. So this is man-made. It's not real, right? It's made or produced to copy something natural. It's not real. So artificial is man-made. Okay, human-made, man-made, not real. So we have the artificial leaves, okay, artificial flower, artificial sweetener, fertilizer. Okay, so for example, your patient had an accident and he or she lost his leg. Okay, so after operation, that patient has to use an artificial leg. It's not like an old leg. It's not real, right? And it's man-made. Artificial lighting and artificial lights. Okay, now 11. I have the word harvest. To harvest something is to get, right? To cut and gather and rob or to catch a number of animals, fish to eat. So harvest something is to get something in large amounts, okay? Harvest. To collect, to get, to collect, to harvest, right? Harvest surplus energy. So you're going
major transition. Major transition. So this is like a huge change, right? Embrace and remarkable change, and it opens and paves the way, okay, for other, okay, opportunities. So major transition, major change. Joule is just a unit of energy, and joule is a unit of measurement in physics, and it's part of J, right? Joule. Number 15, we have cardiac cycle. So cycle is something which repeats. Okay, so cycle basically involves like steps, and all the steps just repeat and repeat. So that's the name of cycle, right? Cardiac cycle. 16, corresponding, matching or connected with something that you have just mentioned. Corresponding. So corresponding is the same as matching. Okay. So you have to so now class, can you say number 9 for me? Micro generator. Go. So micro is small, okay? Small device. It's power generation. Okay. Number 10, artificial. Artificial is man-made, not real, right? 11, harvest. Right, okay, to harvest something, collect something, right? Number 12, major transition. Right, major change. 14, true. It's like a unit of measurement. 15, cardiac cycle. 16, corresponding. Corresponding is matching, okay? Now, 17, I have the word efficient. Okay, so doing something in a good, careful, and complete way with no waste of time, money, or energy is efficient. And I change this one into black because you cannot see the words clearly. Here we go. I have changed the color. Okay, now efficient. If you do something efficiently, you do it effectively. You do not waste time or money, right? So we have a highly efficient worker. That worker works really well, do not waste like any time and money. More efficient use of energy, right? Fuel efficient cars that do not use much fuel. As we get older, our bodies become less efficient at burning of calories, right? Okay, that's the reason why I feel like when you get older, I feel like you are more likely to get fat, okay, to get overweight, right? Because as we get older, our bodies becomes less efficient at burning of calories. Okay, now say number 17 to be efficient. Works really well, okay, efficient, remember. Now, number 18, right, now capability. Capability is the ability or qualities necessary to do something, your ability. So capability is a synonym of ability, right? What you can do, right? Age affects the range of a person's capabilities, right? Okay, when you get old, we cannot like function normally when you just like when you are young, right? Okay. Capability to something. She has the capability to become a very fine actor. So has the ability to do something. She has a lot of great potential.
something and for doing something, right? Okay, now say the word number 18 for me. Capability, go. Your ability to do something, you can do something, so you have that capability, right? Beyond and within the capabilities of something, it means you cannot regard as beyond your capabilities, as beyond your, it's not within your ability, right? Number 19, I changed the color again, please give me a second. Number 19, I have the word indefinite. And 20, I have sophisticated power consumption. Okay, now, 19, indefinite means something unlimited, right? Lasting for a period of time that has no fixed end. So indefinite. If something is indefinite, you can use it for life because life is limitless, right? It's unlimited. The workers have been indefinite strike since July. Means that they haven't stopped. They haven't stopped going on strike. Sophisticated. So we use that as adjective to describe a machine or system which is clever and complicated in the way that it works or is presented. Sophisticated is very, like detail oriented. Okay, so detail, very detail oriented. Sophisticated. Cái từ này đặt là rất quy cái mốc mà sophisticated, like works really well as far as detail oriented, right? Medical techniques are becoming more sophisticated all the time, right? Power consumption. You consume the energy, you consume power. So we have power consumption. Plateau. Plateau, if something plateaus or plateaus out, it stays at a steady level after a period of time or period of growth or progress. Về thì thấy là cái số lượng chỉ số nó vô mình, nó không lên xuống, nó giữ nguyên sẽ được plateau, right? Plateau out. Evidence of change. Unemployment has at last plateaued out, right? It is go up or down. The rate, like the unemployment rate, still either go up or down. So it has at last plateaued out. Prices have pretty much plateaued or down. Prices are unchanged, right? Now 19, say the word indefinite. Unlimited, right? Use it forever, again, indefinite. 20, sophisticated. It's very detailed, small detail oriented. Okay. 21, power consumption. Consume the energy power, right? 21, 22, plateau. Right, plateau, okay. Now, 23, uncomfortable, okay, so like a big kind of like device, if you wear that device all the time is uncomfortable, right? You don't feel like comfortable, you don't feel good wearing that device. 24, less cosmetic, acceptable. So cosmetically, right? Cosmetic relates to the beauty, right? So okay, cosmetic relates to the beauty, so less cosmetically acceptable. Okay, so like it doesn't, it is good, okay, it is like good in terms of beauty, so we have less cosmetically acceptable. 25, self-energizing implantable medical microsystem. For short, we have SIM, SIMM, right? Okay, self-energizing implantable medical microsystem. So I have put it in these, okay, like translation here. That is the BMAT, micro with the heart, coffee, equine medical micro
microsystem implantable là ATF là tờ phát năng lượng ok ATF in bài đó là cái chủ đề của bài học của mình hôm nay là về self-energizing implantable medical microsystem. Just remember C short for it. Number 26, relay. Relay to receive and send out information used to somebody. Okay, relay to send. Should I change the color here? More clearly. You can find each word in the reading, so you must remember each word. Okay, here we go again. Not relay. To relay something is sending information, use energy to something, or relay something to somebody. He relays the message to his boss. He sends the message to his boss. The instructions were relayed to him by phone, right? Instructions were sent to him by phone. Okay, now say the word number 23 for me. Uncomfortable. 24. Less cosmetically acceptable. Okay. Number 25 is a long, okay, let's go. Self-energizing. So we break it down. Okay, let's say self-energizing. Implantable. Medical microsystem. Okay, 26, relay. Relay means sending. Okay. Now, 27. Just a second. 27 and half like this. Make it red. Okay, now the word number 7 at top here is consortium. This is a group of people or country or companies who are working together on a particular project. Okay, this word is Libra. Okay, so just remember the consortium is a group of people, okay, working on something, group of company, right? So, working together on a project or doing something, right? Consortium. Our company forms part of a consortium of local businesses working for environmental change. Today is where we start with video funds. Okay, and the amount of money that has been saved or has been made available for a particular purpose. Okay, funding, right? If you want to work on the project, sometimes you have to ask for funding. Okay, from the government or from your company, organization. Disaster relief funds. The company's pension fund. Pension is the salary for retired workers. The International Monetary Fund, or IMF for short. Okay, then now you have materials. So these are the things you need to do something, to do something, right? Materials. 30. Anticipate. If you anticipate something, you make your prediction, right? You give your prediction, you make your prediction. That something may happen, right? Anticipate. Okay, let's say number 27. Okay, consortium. Number 28 is fund. 29, materials. 30, anticipate. Right. Now, 31, we have an iteration. Iteration is like a new version of a piece of computer software. Iteration. Office power is damaged at 7 iterations.
a new version of something, right? New version of equipment or new version of machine. 32, the lining of the heart by chambers. So the heart has 4 chambers, as I told you before, right? Left and right atrium, and then left and right ventricle. Okay. So the atrium is above the ventricle, right? With 4 chambers. So atrium is above and ventricle is below, right? Now class, listen for 21 for the iteration. Okay, new version or something. 22, the lining of the heart chambers. Yeah, the lining of the heart chambers again. Okay, so we have finished, with the new vocabulary of today's lesson. Let's move on to some reading techniques. Reading techniques là ngày nào, từ nào cũng nhắc lại cái gì, đúng không? Cái kỹ năng đọc, kỹ năng cũng là nhắc cái gì nhớ, từ ngày sau là việc thi rồi mình sẽ nhớ kỹ năng đọc hơn. First one, it's always important to skim read the whole passage. Okay, và một khi lúc đầu tiên mình sẽ đọc trước hết bài cái bài đọc phát ra mình sẽ đọc 3 phút. When you skim read, just look for like the main ideas, okay, of the whole passage. Cái mình muốn tìm được là tiếng của bạn này nói về cái gì, right? Nói về thứ nhất là này cái kia, hay là nói về cái thấy, bạn nói về cái thấy, đọc cái đọc gì, đọc để lấy chính getting the main idea, right? So it's skim read, đọc nước. Step number 2, read questions and underline keywords. Đọc câu hỏi dưới những từ quan trọng. Step 3, scan read. Sau khi các chị gạch dưới thì mình sẽ làm gì? Thì cái nội dung từ gạch dưới đó, coi là bạn đọc cho nhanh nhanh, scan. Mình scan cái từ đó thì mình sẽ có kỹ năng scan đó. Ví dụ từ vị tên là Amazon, thì đọc cái từ vị đó. Mình đọc xung quanh để mình tìm cho right. Đấy gọi là scanning technique. Web scan để đọc được từ khóa. And step 4, read carefully for details, đọc đủ và give answer and check. Okay, so let's start with step 1. Rồi bây giờ là các chị step 1. Bạn anh chị sẽ đọc trước vài bài. Anh chị nào có sách thì mình hỏi là đọc được. Nếu mình còn anh chị không kéo trên thì you can read, okay, by the passage by reading on the slide. Okay, for this one, I'm giving you about 1 minute. Go ahead to skip read the page. If you have the textbook, you can turn to page 31. Anh chị có các chuyện cho bạn trong gian đạo.
energy may help power pacemaker or defibrillators. So in an experimental study, researchers show a beating heart may produce enough energy to power a pacemaker or a defibrillator. New Orleans, by November 10, 2008, surplus energy generated by the heart may one day help power pacemakers and defibrillators implanted in cardiac patients, according to research presented at the American Heart Association Scientific Session 2008. In a trailblazing experiment, a microgenerator powered by heartbeat produced almost 17% of electricity needed to run an artificial pacemaker. This was a proof of concept study and improved the concept, said Paul Roberts, MD, in Right? First author of the study and consultant electrophysiologist at Southampton University Hospital. Okay, let's move on to the next one. You can continue skimming from harvesting surplus energy to lining of the heart chambers. Và tiếp theo từ cái phần của bạn ta đến cái heart chambers. Khi đọc nước thì chú ý những con số những năm tên đi tại cái hỏi đấy là câu hỏi có những cái câu hỏi những cái personal needs, right? Tại khi đọc nước kết hợp mình highlight số tên thì tên cái khi con số tiếng hồn quay lại thì mình ác với nhau, right? That's a tip. Harvesting surplus energy must be a major transition in implantable pacemakers and defibrillators because engineers will have more energy to work with. In this study, researchers found a heart rate of 80 beats per minute. Regards units of average harvested energy of 4.3 microjoules per cardiac cycle. So you should analyze the figure. 80 beats per minute and 4.3 microjoules. Cần nhớ hai số liệu đó để học sinh các học sinh hỏi để highlight. Increasing changes in the heart rate produce corresponding increases in energy at 104 to 128 ppm. The harvested energy level increased 140%. Decreases occurs when the researchers load
that is to do with what this might mean to under the skin. Chỉ skin biết bạn số 4 là what this might mean to under the skin. Now, let's give the last two theorems. The advocates the theorems to the seed market equation. Now the last paragraph. With different materials, we see even greater energy harvesting progress. While at the moment we see about 20% harvesting, we're anticipating that we'll be significantly more in the next iteration of the device. Okay. Rồi bây giờ các xử lý một số câu hỏi trong các chương trước rồi mình sẽ luyện tập theo cái dạng câu hỏi của nó của đề thi của chị. So take a look at my task one, read the text, work prepared to answer the questions. Cái bài đầu tiên đó là mình sẽ hỏi which of these are mentioned as findings of the Southampton study? Chọn nhiều đáp án ha. Which two of these? Chọn hai đáp án. Hai cái thứ mà được nhắc đến trong cái results, cái tìm thấy được của cái khảo sát hoặc là cái nghiên cứu của Southampton. So the keyword here is findings at Southampton study. Các chị đã dưới đi từ khóa của mình sẽ là findings nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu này là gì? Tên nghiên cứu là tên riêng của cô và đặt dưới để bằng được cái Southampton study này ở đoạn nào. Mình đọc xung quanh nó ha. Rồi bây giờ bước đầu tiên bước độ thứ hai là sẽ là gì? Thì từ khóa Southampton study. Với cái liên quan Southampton study chị có thể chữ số nào? Đoạn nào có chứa được Southampton study không? Đoạn số mấy? Number
3. Rồi bây giờ chúng ta cùng nó. Bạn số 3 ở dòng số 6. Rồi số 5, số 6. Rồi nè, mình biết là cái đáp án của mình sẽ trong cái bảng số 3, mình sẽ đọc gì số 3 để mình phân hai đáp án. Rồi các anh chị đọc bảng số 3 đọc hai đáp án. Kết quả của cái cuộc nghiên cứu đại học Southampton này nó kết quả như thế nào? You choose two options. Bây giờ mình đọc hết các bạn đó, bảng số 3 sau mình đọc qua cái list này, mình coi coi như thế nào mình đọc. Vừa là bảng số 3 mà vừa là bảng số 4 nha các anh chị. Bảng số 4 sẽ là in their study, researchers found, không found sẽ là đồng nghĩa với finding. Thì 4 cái chấm sẽ là 4 cái mà kết quả của nghiên cứu mà mình đọc 4 cái chấm đó luôn. Đọc 4 cái chấm kết quả của nghiên cứu. Screen từ từ mình đọc hai đáp án. You can choose two options here. Các thì ai cũng phải nhắc lại đọc 4 cái dòng sau đây. Those 4 points are the 4 findings of the Southampton study. Đó là 4 kết quả của cái bài nghiên cứu ở đại học Southampton. Surplus energy cause considerable damage to the heart in some people. Có nghĩa là lấy ra cái năng lượng, mình thu ra năng lượng từ gọi là tim thì nó sẽ gây ra những cái gọi là tổn thương nặng nề trong trái tim, đúng không? Đúng không sai? Sai sẽ không chọn. Thì anh chị đọc cái chấm số 4. Mình đã chỉ được là nó sai đúng không? Mình đọc cái chấm số 4. Inventation and surplus energy harvesting cause no significant injury to the lining of the heart chambers. Có cái thuốc tim cả bình thường ha, là gặp cái máy vào cái máy làm gì vào bình thường mà phun ra năng lượng từ cái tim có hiện ra không có bị hết ha. So you choose A. B. As the heart increase, so did the energy harvested for the micro generator. Ở đây mình nói là tim tăng thì đồng nghĩa với năng lượng thu về từ cái máy, năng lượng thu về cũng nhiều luôn, tăng so did nghĩa là năng lượng tăng, nhịp tim tăng thì năng lượng cũng tăng. Và true chỉ cho mình xem vào các số này. Số 2 right, thì cái evidence hiểu nó đọc được thì mình đáp án không phải là right. Chấm số 2, point number 2, right? Again, increasing changes in the heart rate, increasing male factor, tim tăng lên, produce corresponding increases in energy. Cũng đồng nghĩa là cái tăng tương ứng trong cái năng lượng thu về, corresponding là tăng tương ứng. Không tim tăng nhiều thì năng lượng thu về cũng nhiều. Rồi, chị nhớ ngành dưới đó là mình chọn câu B, mình thích câu B, quanh câu B rồi chặt dưới cái evidence ở trong số 2 mình ghi chữ B cho mình. Đó là cách mình làm bài. Okay, C. The amount of energy harvested was very erratic. Cái công thức mới erratic biến erratic có nghĩa là nó không có, nó rất là changeable, nó không ổn định. Vậy là năng lượng thu về là không ổn định.
This one movement, right? Okay, we don't choose C. D, increases in the energy boxes through rows when the blood pressure was reduced. Năng lượng thu về cũng tăng khi mà huyết áp giảm. Đó. Ô, tại sao cô câu nào? Câu nào thì mình chỗ nào thì mình thấy. Chấm số 3, right? Dưới chấm số 3, point number 3. Decreases occurs when the researchers slow the heartbeat or lowers blood pressure. Và năng lượng thu về rõ ràng, đúng không? Khi mà chúng tôi ở nhà nghiên cứu họ giảm nhịp tim, tim giảm lại hoặc là giảm huyết áp thì năng lượng thu về giảm. Quan trọng thôi nên tránh được quan trọng đó. The lining of the heart chambers was noticeably damaged by implanting the microgenerator. Thành tim thì không có bị tổn thương khi mà lắp cái máy này vào. Giữ là như là đúng dạ sang đây thì có cái chấm số 4 đó. Đấy mình phải nhớ rồi, cause no significant increase. Rồi, vậy là chị sẽ ngày sau đó mình sẽ quay lại D and E. Nói chung là bài suy cũng được, hoặc là mình đọc thì thấy là các evidence rồi hoàn toàn luôn, hoặc là loại suy không cái không bỏ đi. Một cái phương pháp đã trắc nghiệm đó là loại suy hơn, đó thì không có đọc cái câu quá nhiều nếu mà sai thì bỏ đi. Right. Okay, move on to question number 2. Which of these two predictions are the findings of the Southampton study does Roberts name? Thì tiếp tục chọn hai cái dự đoán từ cái kết quả của nghiên cứu Southampton nhưng mà của bác sĩ Roberts dự đoán. Thì cái chỗ nào ta chỉ thấy cái future prediction mình phải tìm những cái structure như là will is likely to, it's possible that, may could hay học rồi những cái dự đoán tương lai mình sẽ chọn những cái từ như là will, likely, possible, có khả năng, có thể, may could đó thì sẽ thành của Roberts. Roberts thì chúng ta ra luôn call Roberts Andy. Nhưng mà mình phải từ từ đoạn 3 là cái đoạn số 4, sau 4 cái chấm chị thấy không? Cũng có Robert tiếp, Robert có rất là số cái. Đó, mình đọc cái đoạn sau 4 chấm đó gọi là đoạn 1, 2 và đoạn 5. What this might mean is that the next error đó, next error là mình biết là trong tương lai rồi. Đấy, cho nên thì đọc cái đoạn số 5 nó theo vòng của chú ý những cái cấu trúc như là could be hay là more likely, will be, right? It's possible. Chú ý những cấu trúc is possible là như vậy. Cuối cùng bác sĩ Robert cũng được nhắc đến. Nên thầy gợi ý là chị đọc đoạn số 5 là cuối cùng nha, chỗ học with different material. Đó, Robert cũng được nhắc đến. Nên đọc thành cái đoạn ra để đến cuối cùng.
pacemaker might soon have much smaller working lengths. Cái tạo nhịp này nó sẽ có những cái gọi là càng ngày nó càng nhỏ hơn, rung động lại. Những cái bộ phận của nó càng ngày rung động lại. You should say it's a no, no, because you cannot find any like evidence and shooting that, right? Không có một cái hướng nào nói cái máy nó rung động lại nhỏ. Right? Okay. B, the capability of pacemakers could be increased. Chức năng, khả năng của máy này, chức năng của máy này có thể là sử dụng cải thiện, tăng lên, nghĩa là cải thiện tăng lên. Yes or no? Yes. Which one? Ở câu nào bạn thấy? Chắc chắn là đạt số 5 rồi mà. Anh chị cái này có cái câu này. Không phải là số 5, cái nữa là bạn cuối cùng chứ hả? Câu nào đọc các bạn nó lên xem. While at the moment, right, we see about 20% harvesting. Bây giờ hiện tại thu về được khoảng chậm 20% thôi, 20% dư thừa thu về. Nhưng mà we're anticipating that will be significantly more in the next generation of device. Đổi dự đoán là có thể chúng ta sẽ thu được về nhiều hơn, đúng không? Nhiều năng lượng hơn trong cái version tiếp theo của loại máy này, right? So we choose D. Anh chị cần biết đi về đồng thời đô cái câu cuối cùng của bài, right? C. Pacemakers could be powered indefinitely by micro-generators. Cái đặc điểm như là sử dụng cái năng lượng vô hạn, unlimited, được dùng bởi cái máy phát về siêu nhỏ, right? Okay. You should see, if you should see so many evidence, chỗ nào cái khác biệt, chỗ nào nó tính là indefinite power, cái năng lượng thu về vô hạn. Graph 5, yes. Ở dòng số 4, đoạn số 5, số 3, số 4, số 5 các chị. Robert said, it's possible that they could be efficient enough to allow complete and indefinite powering of pacemaker, right? Đó là chữ is possible that. Cái máy này nó có khả năng rằng là nó sẽ hiệu quả đến mức đủ hiệu quả để nó cho cái năng lượng thu về, đúng không? Cái năng lượng gọi là vô giới hạn, cái năng lượng tiếp tục cho cái này, chỉ là đi vào cái năng lượng nó sẽ không bao giờ hết, rồi cái việc của nó is definitely powers by micro generators. So we use B and C. Bây giờ mình sẽ hỏi C tiếp sau một cặp đi. Pacemakers will save the lives of everyone with the device. Cái máy nào thì sẽ cứu sống ngày sau với những người tại vì nó đã cứu sống rồi. Thực tế trong hiện tại cái máy đã cứu sống rất là nhiều bệnh nhân rồi, đúng không? Trong đoạn số 5, anh chị nhìn vào đoạn số 5, dòng số 4 năm. Since the introduction into clinical medicine, implantable pacemakers and defibrillators have saved, have saved lives and become more sophisticated. Nghe hiện tại nó đã cứu sống rồi, chứ không phải là trong tương lai nó mới cứu sống đâu, đúng không? Tương lai là họ chỉ cải thiện thôi, cải thiện cái máy này lên để thu năng lượng nhiều hơn, năng lượng tạo ra một tiền thu nhiều hơn cái máy này cũng chạy luôn, right? So we choose ở đây thì anh chị nhắc lại là mình sẽ chọn you choose B and C. Okay. Number 3, which two of these I mentioned as drawbacks? Drawbacks are the disadvantages. Drawback are the disadvantages, right? The negative aspects of the increase in battery size to power the devices. Dưới đây là battery size, tiền cho chỗ nào? Chúng ta tăng lên cái
decrease of the increase in battery size. Tiếp tục là battery technology, không có cái gì mà nó đọc đó. Battery technology has told the only way we are going to increase power is to increase size. Và cái keyword là battery size. Đọc tiếp vào cuối cùng. This in turn would increase the unit's weight, making them more uncomfortable and less cosmetically acceptable to patients because the device is quite embedded under the skin. Và cuối cùng là đọc lại cuối cùng là chào hai đứa này. Rồi anh chị chọn cái này nào. A có không? Discomfort có nghĩa là cái khó khăn, sự không thoải mái. Khi các bạn lên chứng đỡ đi. Yes. Sao? Thì như thầy cái evidence của discomfort. Show me the evidence of discomfort. Câu cuối cùng đúng không? This in turn will increase the unit's weight and making them more uncomfortable. Từ này nó chỉ dùng cái từ danh từ discomfort is the same as uncomfortable. Đối với đọc á thì nhớ là không phải là cái từ đó mình dịch dưới mình sẽ tìm cái từ y chang như vậy. Nó khi ta sẽ ra đây sẽ ta viết lại để viết lại chút xíu không? Making them more uncomfortable is the same as discomfort. Right? We got this thì nó sẽ đảo cái nghĩa của từ. Nghĩa các bạn phải nhớ comfortable and uncomfortable. Right? Highlight that evidence. So we choose A, discomfort. The cost. Có nhắc giá thành không? No. The shape. Không có nhắc đến. Yeah. The weight. No. Yes. Unit weight. Okay. Rõ luôn. Will increase the unit weight. Tăng một lên cái máy nặng. Không nặng không nặng. Khó còn trời con nay vô một cái đó là nhỏ trong cái người của bệnh nhân. Right. Thì nó vừa không cần vừa sức nặng. The thickness, độ dày của máy không nhé. Okay, so here we choose A and D. Discomfort and the weight. Thì highlight them. Hai cái evidence đó. The discomfort and the weight. Okay, move on to question number 4. What is the current focus of the researchers? Cái mục tiêu hiện tại của những nhà nghiên cứu là gì? Hiện tại những nhà nghiên cứu tập trung vào cái gì? Ở đây thì tôi gợi ý các chị đọc đoạn cuối nha, đoạn cuối sẽ nói về cái hướng phát triển của cái loại máy này chúng ta và tập trung vào cái gì? Cái này là mình trả lời không có đáp án nào. Right. Well, you can read this error and you can right. So who can answer this one? Can you? Yes, can you? How can you answer this one? Where is the current focus of the researchers? Or read the last sentence gives you the evidence, right? The researchers are now working to improve the materials used in the SIMM or CNC microgenerator. Ở đây nghiên cứu là tiết liệu là cái máy này là sao cái máy này nó nhẹ hơn thế này. Ở đây nghiên cứu hay tập trung vào cái tiết liệu, right? So you just highlight the last sentence for me. They are working on the materials used in the CNC microgenerator. Right? Rồi. Dưới cái bộ ảo. Rồi đó là cái phần đọc ba cái task, 4 cái task ở trong cái giáo trình của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các chị làm theo dạng của nó. Bây giờ thì cái này thì cứ làm theo mỗi câu có 1 phút. Làm theo ok. So for the reading practice, nhớ là áp dụng cái kiến thức của này nó như là câu này là về câu sketching mình đọc sẽ biết là
percentage of electricity needed to run an artificial pacemaker was produced by a microgenerator. Đây mình đọc cái là trong câu scanning nó hỏi là cái thông tin bao nhiêu phần trăm là dưới keyword là bao nhiêu phần trăm là bao nhiêu phần trăm thì được cái máy chúng ta cái keyword chúng ta là artificial pacemaker produced microgenerator. Okay, và bây giờ mình sẽ scan cho bằng được cái phút nào mà nó là cái phần trăm của cái năng lượng tạo ra trong cái máy microgenerator. Gợi ý các chị sẽ đọc số máy số 3 đúng rồi, scan nha, nó là trước giờ đây là môn hỏi là số liệu rồi là scanning rồi khi mình đưa lên thì các bạn sẽ dễ đọc hơn, right? A, B, C, or D? D 17%. Anh chị xem nha, bảng số 3 dòng số 2 đó, đọc lên. In the trailblazing experiment, a microgenerator powers by hot heat produced almost 70% of the electricity needed to run an artificial pacemaker. Right? Thấy rõ chưa? Mình sẽ highlight những cái chị xem. Và có một cái tip nữa thầy hay nói là nhiều khi cái bài đọc của mình á, các con sẽ không phụ các đối tượng, nên mình hãy đọc từ trên xuống dưới, từ những chuyện là right cái phút này produce almost 70% of the electricity needed to run an artificial marketing. Right. Xong câu tiếp theo thì phá từ câu số 1 đọc xuống. Okay. Where was the research on surplus heart surgery presented? Okay. Keyword research surplus heart energy presented. Right. Câu này rất dễ. Rồi các bạn sẽ nhớ đi cái địa chỉ liền. Bán từ cái câu đó. Okay. Và cái kết quả của thầy ở đâu? Okay, chị nhận câu nào? A, B, C, D, A. Who chooses A? The American Medical Conference. B, International Cardiology Forum. C, chooses C. Okay, the American Heart Association Scientific Session 2008. Chị sẽ xem. Bạn số mấy, bạn số mấy? Bạn số 2, right? So, if you read surplus energy generated by the heart, they one day power pacemaker and defibrillators dependent on cardiac patients, according to research presented at the American Heart Association. Okay, hiệp hội gì? Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, American Heart Association Scientific Session. Rồi sẽ highlight cái này lại. Bởi vì khi mình đọc á, những cái tên riêng á, chị nhớ lấy cái phút gạch dưới. Tại tên riêng cái nào cũng bị hỏi đúng không? Năm những cái ngày tháng năm tên riêng gạch dưới để có gì có hỏi cái việc tiền nè. Right? So you pay attention to personal names, right? Numbers, years. Tại vì sẽ có cái chắc chắn sẽ có những câu phải là những cái scanning, cái details như vậy. Nhưng mình gạch dưới highlight trước đi, chỉ còn đọc tiền với thân. Okay, now number 3, microlaser microscanning. Nhớ nha, một pháp là để mình cũng sẽ có những microscanning để các chị scan cho nhanh, để cho dễ. Rồi, câu tiếp theo, một pháp sẽ là cái câu hỏi về chỉ từ những từ như là this, that, these, those, they, he, cái người đó chỉ ai, he chỉ ai, nam chỉ ai, that chỉ cái gì, these chỉ cái gì đó, rồi cái từ chỉ từ demonstrators. Có hai câu về demonstrators. Rồi, thử nha. What does the word name in the sentence? The small devices now are really very good. The power consumption must increase if we want to take name to the next level. So the word name in this sentence
refer to. Okay, exactly. D ở đây chắc chắn thì sẽ đọc phi ngược lại phía trước. Nó phải nhắc đến cái gì phía trước thì nó mới được cái em trở thành thế. Right, okay. The power consumption must increase if we want to get A to the next level. Đọc trước rồi. Về D này thì cái gì? So what does the word D indicate? Alright, thì 38. If we want to take A to the next level, chúng ta muốn đưa những cái này lên cái mặt cao hơn. Những cái này là cái gì? A, C, A. Yeah, okay, small devices. Okay. Cái đầu tiên đọc đầu tiên là small devices are now. Vậy now đưa đi ra thì được những cái này là gì? Nhỏ như này giờ nó kén rồi, nhưng mình đã đưa lên cái tầm cao mới đúng không? Thì mình cần phải tăng cái năng lượng nó lên. Giờ nó thu về được 20%. Tương lai nó tăng được thu nhiều hơn. Right? We want to take that to the next level. So then here refers back to small devices. Và batteries thứ nhất thì nó emission, đúng không? Monitoring capabilities. Ok, vậy cái skill ở đây là sẽ đọc skill ngược lại. Ở nha, các bạn biết này, đọc cái câu đó trước. Sẽ không có xa, nó nặng lên câu đó skill ngược lại. Rồi đây là câu từ câu này rồi. Câu này thì mình cố gắng các chị từ chuyên như thế nào. What does the word which in this sentence refer to? Who chooses A, the lead? No. B, the right ventricle? No. C, the bladders? Some two of you choose the bladders, okay. D, the microgenerator? D, bạn chỉ chọn C, bạn chỉ chọn D, okay. So here, which transform, anh chị phải coi cái which transform it into electricity. Thì cái which này nó dễ lắm, cái which nhớ cái câu nào mà nó nói là relative pronoun, which who là sẽ ngay trước đó luôn, không cần đọc đâu xa hết. So which here refers back to the microgenerator. Mình chưa được cái đọc đâu xa hết. Take note lại những cái từ relative pronouns, đúng không? Như là which, như là who, là where, là what thì nó thường thường ngay đó luôn chứ không được. For example, like she's the doctor who I met yesterday. So who relates like refers back to the doctor. Alright, okay. Vậy là bác sĩ không mới gặp mà she was the doctor who I met, who relates to the doctor. Right, refers back to the doctor. Đó, thì which này thì vẽ tên quay ngược lại đó là microgenerator, okay, transformer into electricity. D, 4D. Rồi, hai câu đầu tiên là scanning và số liệu. Tên đi, hai câu tiếp theo là về chỉ từ, hai câu tiếp theo sẽ là về bán nghĩa của từ. Ok, bán nghĩa có nghĩa là mình sẽ coi và mình đọc cái từ đó rất mới. Nếu mà mình giỏi mình biết nghĩa luôn thì mình sẽ đỡ. Nếu mình không biết thì mình đọc xung quanh cái câu trước cái từ đó để mình guess the meaning from the context. So, what is the closest meaning to the word plateau in a sentence? Battery technology has plateaued, and the only way we are going to increase power is to increase size. Bây giờ là công nghệ pin là như thế nào? Biết như thế nào? Đó là mình không biết cái từ plateau, không học trước đi. Tại vì chỉ biết là khi mình đọc các bạn rất là nhiều từ mới đi ra khỏi, thì mình có kỹ năng phản đoán. Đâu có thể nào biết hết được, biết rất là giỏi rồi, mà phải có một cái song song phản đoán cái plateau cái gì. Tưởng tượng như là công nghệ pin nó đã cái gì biết vậy đó. And the only way, cái cách duy
và bắt đầu đến tăng cái gọi là leadership solution, right? Hey, improve năng gì cái gặp không? Cũng nếu mà nó hoạt động tốt thì improve năng gì thì phải hiểu sao là gì đó, phải hiểu như vậy. D, reach a stable level. Tiêu chuẩn là gì cái đó? Tiếp C level. Các chị nó đúng hết. Các chị có đi increase cái slide này, started growing again, growing cũng là các chị grow thì level. Đó. Sau đó A là right is D, stable, stable là cái chững lại, cái giữ nguyên thì nó sẽ no stable, reach a stable level, giữ lại chững lại rồi. Bây giờ nó cắt cái kèm tăng ở right. So plateau is the same as reaching a stable level, right? It remains unchanged. Okay. Rồi thì từ này xem cái từ này là gì ha? Từ đoán tự đọc câu này. It's the closest meaning to the word iteration. Okay. Why would the moments we see about the sense of harvesting is anticipating that will be significantly more in the next iteration of the knowledge. Ở đây mình chú ý cái từ next. Nó so sánh với cái hiện tại. Hiện tại thu về được 20%. Nhưng mà cái từ next cái gì đó hy vọng sẽ mua được nhiều hơn và we anticipate that will be significantly. Okay, A, a version or stage of development. Có thể mình cứ để đó tập trước thì không thể theo luôn luôn chị thấy là cái anh nào thì biết là có thể luôn, nhưng đừng bỏ qua BCD nha, cái trong BCD nó hợp lý hơn, right? Đó là cách nhìn lại thấy cái anh nào thì một trọng thì bỏ cái kia là right. B, a complete replacement. C, reduction in size, or D, a different version. Mình thấy cái nào hợp lý nhất? The next ở đây có nghĩa là nó tiếp theo cái mới đây thì là cái phiên bản mới hoặc là cái phát triển cái giai đoạn phát triển mới, right? So option A is the most suitable choice here, right? A new version, iteration is the new version or stage of development, right? Complete replacement không phải. Thay thế hoàn toàn như thế này đâu phải đâu. Mấy là hàng không tốt rồi. Phiên bản tiếp theo tốt hơn, chứ không phải là bỏ luôn lại cái miếng mới nữa. Reduction in size có nhắc đến in size. Muốn significantly more nghe mua về tốt hơn thì sao reduction được hai cái example không phải chọn different version có nhắc đến different version đâu. Kiểu đó là tối ưu hơn, right? So we choose version or stage of development, right? Rồi sau hai câu về lái đầu đến hai câu là true false, nha chị đọc kỹ cái nào true cái nào false. Which of the following statement is true based on the message? Câu này sai là đúng thì sẽ có 3 câu sai, nhớ nha, có 3 câu sai. Mình có thể đọc có mấy sai cả đi, chọn câu đúng, right? Second, và suy cũng được chọn câu đúng, hoặc là nhìn vào đọc cái chú câu đúng gì thì có thể là câu này là đúng rằng đọc tiếp cái câu kia để mình hỏi là đi. Đúng rồi nha, không là sai. Và nếu được thì anh chị quay lại các bài tập và highlight cái answers lên cho mình xem.
increasing heart rates from 104 to 108 BPM result in a 140% increase in oxygen energy. True or false? True. Rồi, true là ý mình cắt rồi nào. Rồi nào thì thấy được cái evidence này. Cái trống số mấy? Yeah, the point was two, right? Increasing changes in the heart rate produce corresponding increases in energy. At 104 and 138 ppm, the heart's energy level increased 140%. Đó, trong số 2, câu số 2, số 2. Mình đọc tiếp mình gọi suy. C. Implanting the microgenerator caused significant damage to the heart chambers. True or false? Tại sao false? Can you correct it? Because that doesn't cause any significant, right? Any significant damage to the linings of the heart, right? D. The CM generator does not rely on heartbeats to function. Okay, sai như là ép luôn cái máy này phải cần ép tim đập nó mới tạo ra được cái khu gần ấy cái tim không đập thì làm gì tạo ra nó được, right? So we'll choose option D. Right option is get back to the rồi nhớ nha, câu này là câu đúng. Một câu nữa là câu sai. Câu số 8 trong đề sẽ là câu sai. Which of the following statement is false based on the passage? Và chị có tỉnh táo, nghe phải có 3 câu đúng, câu chọn câu sai ha. Rồi. Để mình đọc qua câu này. Câu nào đúng câu chọn. Thêm phải tự nói đây là câu đúng, cái sai. Surplus energy from the heart can potentially power pacemakers. True or false? True. So do you choose option A? No. B. The steam generator uses compressible catheters to help generate energy from heartbeats. True or false? Continues to be true, so we choose that, right? C. Battery technology has stopped improving significantly in challenges in increasing power. True or false? Trong mất các câu là pin thì đứng chữ tại đúng không? Thì nó sẽ không có các gì nữa. Yes, it's true, we don't choose. Okay, D. Researchers found that lowering blood pressure increases the amount of oxygen energy. True or false? False. Can you show me why it's false? As an aside, can you make it explain why it's false? Dạ, cái huyết áp lowering blood pressure thì là tăng năng lượng của người. Sai đúng sai. Bây giờ nhìn lại như thế nào? When you lower the blood pressure, the amount of toxic energy decrease, not increase, right? Thì tim tăng thì khu về tăng thì tim giảm, áp giảm thì năng lượng khu về giảm, right? So option D is the false one. You choose A to D. Rồi, hai câu cuối cùng sẽ là hai câu về NIV. Hai câu này là cái bị đảo trên đầu á, thì để là cuối từ từ là bị đảo trên đầu thì có dặn là tại vì NIV mà NIV phải đọc hết một bài thì biết. Đây là NIV một bài
huy từ dưới lên. Đó, chị dùng mình đi. Lấy cái dấu sao cho các bạn. Grab for free from từ dưới lên. Bạn số 3 là cái nhóm về sim. Rồi, trong lúc hoạt động của mình đó thì sẽ đỡ hơn là những cái thiết kế là bạn số mấy, nghĩa là gì? Nếu cô sẽ đáp theo đó thì cái bạn đó đã là số rồi thì tìm ra được. Bạn A, B, C thì biết các bạn đi học thì vậy. Còn ở đây là bạn số 3 từ dưới lên đó, nó là sim. Rồi ý chính thì mình sẽ chọn cái gì? Mình nhắc lại chị tự nhiên của bạn cái ý chính thì mình sẽ chọn cái đáp án nào mà nó cover hết hoàn toàn. Còn những cái đáp án nào chỉ nói là những cái đi sau, những cái mà simple đi sau, ý nhỏ của bạn không chọn. Tại vì hỏi cái ý chính là không phải là bao quát hết. Chọn những cái câu cái đáp án là bao quát. Nhớ nha, simple đi sau là không chọn. Nó khác với lại cái xem. Rồi bây giờ đọc cái paragraph số 3 từ dưới lên, sau đó là đọc 4 câu nào bao quát được cái ý của nó. Read that and read the Bible verse. Read through the Quran. Đúng với lại cái ý chính của nó. Okay, so now I shall test who chooses A. Some of you who chooses B, who chooses C, or D. So again, A. Okay, so the right option is A, right? The SIMM generator is the experimental device. Thứ nhất nó gọi là cái device, cái công cụ thí nghiệm, một cái yes, experimental device nó không có đây rồi. Thì là thí nghiệm đúng không? That generates energy, tạo năng lượng. Đó, còn nó is powerful là nó đi có to power is cái máy đó để cái năng lượng đó để dùng làm năng lượng hay là cái pin của cái máy tạo nhiệt. Yes, vậy ba cái được cái năng lượng hết và nó hoàn toàn khớp với lại cái hoạt động. Right, so answer A is one of NRD. Rồi, câu này là câu NRD của hoàn toàn chị thấy không? Waste of NRD or the story or message. Story of hoàn toàn hoặc là hết whole message hoặc là whole reading cái text. Mình biết là hoàn toàn. Câu này là cuối cùng. Đọc xong hết thì mình phải biết là bạn này nói về cái gì đúng không? Rồi. Read through the four options. Try to like get an idea of the whole message or the entire message. Okay, now who chooses A? No one. B? No one. C? Okay. D? No one. Okay, the right answer is C. Yeah, we should just have developed a new way. Cái cách mới, đúng không? To harvest energy, yes. Để thu về năng lượng.